Live started. Upcoming தான் இருக்கு. லைவ் ஆயிடுச்சு. இதான் முடிஞ்சதுல போன வாட்டி எங்க முடிஞ்சு செது போட்டேன். நான் முடிக்கவே இல்லை எதுவுமே. நானே முடிச்சிட்டேன் தனியாக விளையாடி. லைவ்ல கண்டினியூ வராது. இவங்கெல்லாம் பாதி எடுத்துங்களோ அவங்கெல்லாம் முடிச்சிருங்க முதல். இவன்லாம் பிரச்சனை இல்லை, இவன்லாம் ஈஸியாக முடிச்சிருவேன். இப்போ இவன் தான் பிரச்சனையே. இவன்லாம் வாட்டரே இல்லை, இவன் தான். போச்சு. நீங்க அதுக்குள்ளே ஹெல்த்தி ஒரு கப் எடுத்துக்கீங்க. எங்க பாருங்க, ஜூஸ் குடிச்சிட்டேங்க. அதுக்கு என்ன பண்றது, ஒரே அடி அடிச்சிடறானுங்க. என்ன கஷ்டம் போல இருக்கே ரொம்ப. ரொம்ப கஷ்டம் இது. நீங்க ரைட்ல போங்க ப்ரோ. ஆஹா ஆஹா, அவன் மூஞ்சி முன்னாடி தான் நிற்கணும் நம்ம, இல்லைன்னா பொட்டி. இவர் எப்படி அடித்தான் பார்த்தீங்களா? அவன் அது பவரே வேற மாரி இருக்குது. டிஃபர்ட் பண்ணோம் பவர் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்களா? போய் போய் தான் அடி வாங்குறீங்க. அவங்ககிட்ட அவனை நிற்க முடியாது பாருங்க, பவர் வரும் அவங்ககிட்ட இருந்து தான். ரொம்ப டஃப்பானது இவன். போச்சு. எல்லா பவரும் கேட்டு மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேதுன்னு தெரியல. எக்ஸ் ஒர்க் ஆகல திடீர்னு. அது நீங்கள் எடுத்து வைக்கலையே. ரொம்ப நேரமாக எக்ஸ் அழுத்தி ஏற்றி பார்க்குறேன், ஒர்க் ஆகல. அதெல்லாம் செத்துட்டு. அது பவர் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலையே. எடுத்தா இருக்கு, எடுத்து தான் இருக்கு. ப்ரொடக்டிங் கிடையாது இது, அது ப்ரொடக்டிங் கிடையாது, இது வேற பவரு. People working, come on, like what life for it. And this is our self improvement. Like for me to life for it. To like it. Very good amount of fight to it. யார் பார்க்குறோம்? I see guardian கிட்ட. போச்சு 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 போச்சு. இல்லை முடியல. இவனாச்சு இப்போ முடித்தாச்சு. இவன் பிடிக்க முடியவன் கிடையாது. இல்லை இல்லை, நாள முடியும். ஓ சீட்டில் முடிய மாட்டோம்ல. பாருங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் கம்மியாக குறையுதா? நான் எல்லாத்தையும் எஸ்கேப் ஆகி பண்ணிக்கிறேன். ஐயோ இவன் வர வந்துட்டான்.
கொஞ்சம் அதுக்கு ஹீல் ஆகாதுல்ல ஹீல் ஆகாது. நான் ஜூஸ் வச்சிருந்தேன், அது குடிச்சிட்டேன் எல்லாத்தையுமே. காலி என்கிட்ட ஜூஸ் இல்லை. இதுதான் இருக்கு. அவ்வளோதான், என் சொல்லி முடிஞ்சிடும் பொழுது அதுக்குள்ள போங்க. அவனுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கு. போடுங்க போடுங்க போடுங்க. மூடின்னு விட்டது. எவ்வாடி இவங்கெல்லாம் அடிச்சு முன்னிச்சு வர்றதுக்குள்ள போதும். இப்போ ஏறிடும் ஃபுல் லைஃப். தெரியாம அழுத்திட்டு. Another pensive. என்ன இருக்கும் பார்க்குறேன். Silver off rim spectacles. இது கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. யார் இவரு? தெரியல. கண்ணெல்லாம் கோடு வருது, தண்ணி சுட்டுது, கண்ணீர் விடுறாரு. ஏதோ ஒன்று ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டினுது, என்னன்னு தெரியல. பார்ப்போம். ஓ, கிரிஃபிண்டோர் தான் நினைக்கிறேன். Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. எந்த பொண்ணு இது? அந்த பொண்ணு அது தெரியல. அது ஃப்ளாஷ்பேக் நினைக்கிறேன் இதுவே. அந்த பொண்ணு தான்.
இது கிரிஃபிண்டோரோட மாய Another தண்ணி. memory. அதுல அவரோட கண்ணீர் சொட்டு விட்டுச்சுன்னா Now to find a way out of here. சாப்பிட்டு போய் பார்த்துட்டு வரலாம். சரி கேம்ப் இருப்போம். ஓகே, அங்க யார் இருக்கா? ப்ரொஃபஸர் What have we here? Charles. I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் கைஸ். நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் இது எடுத்துக்கோ ஆப்ஷன். நான் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி We saw you பார்த்திருக்கேன். in the Pensive in ஒரு Gringotts ஃபோன் with வருது. Professor Rackham. Indeed. Okay. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Oh, the next trial. Before you Yeah, proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, அவ்வளோதான் இந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பேசினப்போ. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ஓகே முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரூம்ல வந்து எந்த வருவோம். அப்போ அதான் இருக்கும். BGM எப்போ தியா ப்ரோ 10 மணிக்கு மேல ஆடலாம். இருப்பீங்களா? தியா ப்ரோல மட்டேரு. போறதா 2 லைவ் போட்டு போங்க, மஜாவா இருக்கும். இல்ல லைவ் போட முடியுது இல்ல ப்ரோ. ஏன் போட முடியாது? ஐபேட்ல லாக் அடிக்குது. இல்ல ஐபேட்ல சொல்றீங்களா? கேம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. I should ask Sirona at the Three Broomsticks. Spectacular news!
இல்ல அதுவே தாத்தா வரலன்னு வருத்தத்துல இருக்கு. எங்க போறீங்க? வா. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you to கஷ்டம் தான் send 10 o'clock tomorrow morning வரேன் அப்போ. objects to ஓகே the ரியா ப்ரோ. ground. What are you up to now? எத்தனை மணி வரைக்கும் ஆடிட்டு இருப்பீங்க கேம்? 9 9:30 10? Yeah bro. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskin can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. கடிச்சிருமோ? You can use my brush. எது கிடைக்குமா Just be ஏறிங்க? gentle. Oh, and think pleasant good for you. thoughts. ஆஹா, அது இது போடணும். அதுக்கு I நான் think இது it பண்ணி enriches விடணும். his experience. தேய்ச்சி விடணும். That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? சாப்பாடு விடணும். What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. இங்க பாருங்க, பூனை பாருங்க, சிங்கம் பூனை. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. கலாய்க்கிறேன்னு That's really not funny. டேய் கோமாளிங்களா, எங்களே கலாய்க்கிறீங்களா? நல்லா இருக்கும் மாயாவி ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. ஓகே, ஃபீட் பண்ணணும், ஃபீட் கொடுக்கணும். The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student?
Geeky guy. There you are. என்ன I கிச்சு would bro. like a moment, please. Hello, Professor. Game You விளையாடுறியா? wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. இதெல்லாம் பார்த்தா எங்களுக்கு டைமே I இருக்காது need to talk படிக்கிறதுக்கு. to you. Come here. ஏன்டா அது என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னது? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather you're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருமா அது? இது என்ன லெவல் அப் பண்ற மாதிரி எக்ஸ்பியா? Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. அதுவும் பவ் பண்ணிருச்சா மை உனக்கு வத்தியாரே I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறீங்களா ஸ்நாக்ஸ் மைக்கு மியூட் போட்டீங்களா கேபிள் இல்ல முடிச்சு கிளம்பிடும் அவ்வளோதான். ஓ நான் அப்போ பேசிட்டு கேட்கலையா? ரைட்டு இவ்வளோ நேரம் பேசிங்க அந்த நான் இந்த கத்தி இந்த பாப்பா என்னடா பாப்பா கத்தி இருந்தாலும் மைக்கு மீட்டு போட்டேனா அடைய கிடக்கு. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant.
Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Quest complete. Beast class முடிஞ்சு. Level 14 வந்துட்டோமா? Level 14 தானே. Level 14 மேட்டரே இல்ல. அது அந்த HP ஏறனதா level 14. அதான் level 12 ன்னு போட்டு வச்சிருக்கோம். அது மேண்டிட்டே இல்ல, சும்மா இருங்கது அது. நமக்கு இதுதான். அப்புறம் நானே கத்துக்கினேன். அது என்னடான்னு பார்த்தா லெவலே இல்ல. இஷ்டத்துக்கு இது குத்துனுக்குறான். அடுத்து எங்க போறோம்? ஆடியோ லான்ச் ஆனா லைவ் எடுத்து போட்டுக்கறான் பாருங்க. மஜா பண்ணுங்க போயிட்டு. சேனல் அங்க சஸ்பெண்ட் ஆயிரும். சேனல் சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் bro. யாருது? அவன்தாயிடும். அவன்தாயிடும் அது தெரியும். பார்க்க போறீங்கன்னா பாருங்கன்னு போயிட்டு இருக்குது அது. லைவ் போயிட்டு இருக்குது மஜாவா. சஸ்பெண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள பார்த்துனுங்கன்ற. டெர்மினேஷன் தான் சஸ்பெண்ட்லாம் இல்லை, டெர்மினேஷன் அப்படின்றானுங்க. சேனலே சஸ்பெண்ட் ஆயிரும்ங்கற. இது அதுதான் சின்சானோட டெர்மினேஷன். டெர்மினேஷன் அது. என்னடா கத்தினுங்கற? கம்னரு சின்சான் சேனல் இப்போ கோயிந்தாயிடுச்சு. யார் இருப்பாங்க? நீ ஒருத்த வருவான், நிலா இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த வருவான். எவ்வளோ நான் தாண்டா சட்டி உட்காந்துட்டு இருக்குது நான் உனக்காக. நாலு மணி இவ்வளோ லேட் ஆகுறேன். Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which பவர் மாத்தி போடணும் கைஸ். பவர்லாம் டம்மி பவர் ஆகுது எல்லாமே.
டம்மி பவர் ஆகுது டம்மி பவரா சோறு மகாடி கொண்டு போ மகா Done at night. Protego, why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Holy Revelio. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguise. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, இந்த பூட்டை வந்து கள்ளத்தனமா தரக்க சாவி சொல்லி தருவோம் மந்திரம் சொல்லி தருவோம் most would find my fear of them unwarranted. You, however, சாவியே எல்லாம் போட்டு தரக்கிறதுக்கு வந்துரும். I'm at my wit's end, young friend. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. ஜஸ்ட் மிஸ் பொட்டியாயிருக்கும் மந்திரம் இப்போ மந்திரத்தை அங்கே போடணும். Alohomora. அதுதான் Well done. You're in. Remember, use a மந்திரத்தை மாற்றணும் கைஸ். மந்திரத்தை மாத்துறீங்களா? வரைஞ்சி போகணும் யாருக்கு தெரியாம. This is a restricted area of the castle after all. பட் பெரிய மந்திரவாதிகளுக்கு இது தெரிஞ்சிடும்ல. தெரியாது, அதுதான் அவனுக்கு பின்னாடி போகணும், அதுதான் விஷயம். Reminded it there. Hi Udaya bro. Harry Potter game bro. என்ன ப்ரோ கேம் இது? நல்லாவே இல்ல ப்ரோ. நல்லா இல்ல. நைஸ் ப்ரோ. நல்லா இல்ல ப்ரோ, ரைட் ப்ரோ. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of இதெல்லாம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் ப்ரோ. இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் ப்ரோ பயங்கரமான கேம். சும்மா பப்ஜி அடிந்தா வலிங்க.
ஆடிட்டு இருந்தோம்னா பைத்தியம் முடிச்சுக்கும். எதுவுமே கத்துக்க மாட்டோம். எனக்கு தெரியாம போறீங்க. ரைட். This must be the prefect's bathroom. மந்திரத்தை போட்டு கதவு திறந்துட்டீங்க. உள்ளே ஒரு ஆள் இருப்பானுங்க. இதுதான் அந்த நிலா இது தூக்கி வந்துடணும். திருடிட்டு போறீங்களா அப்போ? திருடனா நீங்க? Hello, Hamora. அவ்வளோதான். அவங்க திட்டி எதுவும் மறைச்சி வச்சிருப்பாங்க. அதை நம்ம எத்தனை கொடுக்கணும் சார் கிட்ட. அவ்வளோதான். ஒரு திருடன் கிட்ட திருட தப்பு கிடையாது கைஸ். போச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ். மாட்டிருப்பேன். Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. ஆமா. இது ஹாஸ்பிடல் வாடா? வாசல்ல நிக்குதுங்க 2 ஐயோ 3 வாசல்ல நிக்குதுங்க. இடி போறது இப்போ. கண்ணுக்கு தெரியாதுல்ல போயிடலாம். ஆஹா அதுங்க கண்ணுக்கு தெரியும். நம்ம அது பேசுறாங்கல்ல, பேசும்போது நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க, கவனிக்க மாட்டாங்க. போச்சு, இங்கே தான் வருது. போச்சு. இல்லை மூமெண்ட் விடல. ஸ்பாட் பண்ணல. செடி டீச்சர் தான். ஆமாம், ஸ்பாட் பண்ணல இன்னும். அவங்க பேசி இருக்கும்போது நம்ம போனோம். திருப்பி இங்கே தான் வருது. போ வேகமா போ. 5 people watching, let's go for 10 likes. லைக் போட்டு லைவ் பாருங்க. நீங்க கீழே லாஸ்ட் இந்த பேஷண்டோட இதுவெல்லாம் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஏதோ ஒன்று இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுன்னு போக வேண்டியது, எடுத்துன்னு ஓட வேண்டியது. பேஷண்டா அது ரூம், அது படுகு ரூம், பெட்ரூம் அது? இல்லை அது வந்து மெடிக்கல் ரூம். ஐயோ இங்கே 2 பேர் இருக்காங்க. இஞ்சிது போங்க, மாட்டினேன். மந்திரத்தை இது பண்ணிட்டேன். போகவே மாட்டேங்குதுங்க. இப்போதான் வெளியே இறங்கி போயிட்டு இருக்குங்க. அதுங்களாம் நல்லா நடந்து போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் போயிட்டேன் கைஸ். Hello, Mr. Moon. Hello, Mr. Moon. You asked me to collect. 3 கேம் கொடுக்குறோம் நாங்க, பாத்தீங்களா? An excellent start. If we can collect more, நல்ல திருடங்க. may shed some light on who's behind all this.
Of course, I first suspected மூணு Pease. கொடுப்போம். He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve. Bro, BGMI மெசேஜ் போட்டுருக்காரு. ஓ அந்த மெசேஜ் தானா? ரைட் ரைட். அதே மெசேஜ் ப்ரோ. ஓகே ஓகே நான் இப்போதான் பார்க்குறேன் அந்த மெசேஜ். சரி அடுத்த கோரிக்கு போமா? அடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க? ஷார்ப் More people watching. Come on மக்களே, லைக் போட்டு லைவ் பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. PC கேம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Hogwarts Legacy ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு 1 வீக்கா. பார்க்கலாம் எப்போ முடிப்போம்னு தெரியல, பட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மல்டிபிள் கேமும் இருக்குது, ஏற்றி தான் வச்சுருக்கேன். இந்த கேமு அந்த கேம் வந்து நீங்க சொன்னீங்களா, அந்த கேமும் இருக்கு. Hello, Mr. Pippin. You need... Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when you are so often giving me no time to brew? என்ன bro? If you take this அங்க நடந்துடனாக்குறாங்க, இங்க என்னடானா மருந்து டெலிவரி பாய் ஆக்குறாங்க. டெலிவரி பாய் ஆக்கிடுறானுங்க. நான் அதே பார்க்க விடுவாங்க, கக்கூஸ் கொள்ளுற ஐயோ விடுவானுங்க பாருங்க. மாட்டானுங்க எல்லாத்தையும். You've no idea how grateful I am. Truly. முடியாது சொன்னா விடையற அவனுக்கு ஸ்கூல்ல டீச் இந்தரா புஸ்குன்னு கொடுத்து அனுப்பிச்சுடுவோம். மந்திரம்லாம் வேஸ்டா போயிடும் அப்புறம். இன்னும் நிறைய ஸ்பெல்ஸ் வேணும், பவர் வேணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ல. அந்த குதிரையை வேற நான் இப்போ என் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும். நையே இருக்கு இன்னும். படத்துல இந்த குதிரையை கொண்டாடுவோம். அதுக்கு Potato, Accio. Okay, வா. Potato. ஆயிரத்தி மீட்டரா ஓடு. என்ன இது பண்ண போறீங்களா? டெலிபோர்ட் தான். 1000 மீட்டர்லாம் எவன் போறது? ஐயோ இங்கெல்லாம் டெலிபோர்ட் எதுவுமே கிடையாது கைஸ். இங்கே தான் இருக்கு. அங்கேருந்து பறந்து போயிடலாம் கைஸ், பறந்து போயிடலாம். எப்படி போவீங்க? தடப்பட்டே இல்லையா? திருப்பதி எடுத்துருமேல. ஆமா எடுத்துட்டீங்க. பட் அன்அஃபிஷியலா பறக்கலாமா? எல்லாமே பண்ணலாம் பாருங்க. அப்படியே ஓகே வாவ் சும்மா மஜா பண்ணுவோம். அப்படியே புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் தொடர் போட்டேன். அப்படியே 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 உங்கள் வீட்டில் தொடர் போட்டா இருக்கா? எங்கள் வீட்டில் தொடர்பு கட்டை இருக்குது, நல்லா தொடர்பு கட்டையாக இருக்குது, அடிப்பாங்க. அங்கே பாருங்க ப்ரோ, நாளைக்கு மார்னிங் கேம் வரும்போது ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ப்ரோ. நீங்கள் நம்பரை கொடுங்க ப்ரோ. ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துப்புட்டு ஸ்லாட் இல்லை கதைங்க. இந்த பலூன்லாம் வரும். இந்த பலூனை உடைக்கிறதுனா நம்மளுக்கு ஒரு மிஷின் கொடுப்பானுங்க. பக்கத்துல இருந்துட்டீங்க. போகிறேன் டெலிவரி மறந்ததுக்கப்புறம் பண்ணிடுவோம்.
தொடப்பக்கிட்டே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. லைட் அது எனக்கு 5 புதுசு. people watching. Come on மக்களே, லைக் பண்ணிட்டு லைக் பாருங்க. Let's go for 10 likes. 3 லைக் தான் 10 likes. நம்பர் கொடுத்துறாரு பாருங்க, குரூப்ல ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க அவரை. நம்பர் நோட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் டெலீட் பண்ணிக்கலாம். குரூப்ல போட்டு விடுங்க, அதை நம்ம ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். பண்ண முடியாது. Always late, that Pippin. நீங்க டைப் பண்ணி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். I have a delivery from J. Pippin's potions. காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ணேன், இதுல காப்பி Sent a ஆகல. child to do his work நம்பர் for him, பார்த்து did தான் he? இது பண்ணனும். Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's Number so delete பண்ணிக்கோங்க bro. I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. I should think so. பாத்திமா லவன் பேசுங்க அதுகிட்ட. பேசி வாங்கியாச்சு, கிளம்பலாம். அவ்வளோதான், அடுத்த இது போகணும். அது வாங்குறதுக்கு தான், அது வாங்குறதுக்கு எதனா. ப்ரோ குரூப்பில் இங்கே அனுப்பியிருக்கோம் பாரு ப்ரோ, அப்படியே ப்ரோ இந்த ஜாயின் பண்ணி ப்ரோ. ட்ரிங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த நம்பரை லைவ்ல டெலிட் பண்ணி ஓகே. Wonder who lives here. Might I beseech you for some assistance? Hey, nah. Hello. Nah. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? அன்னைக்கு அடியில போறீங்களா என்ன? செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க. Diving into the lake sounds like an adventure. புரியல, இவன் வர கத்தினே. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogwarts Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise.
திருப்பி விட்டு பேச முடியாது. போகலாமா? எங்கே போகணும்? டைவ் இன் பிளாக் லேக் ஃபைண்ட் யூ. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. இங்கே தான் அதை பண்ணணும்னா dive in the black lake and find உள்ள தண்ணி உள்ள போகும். அதான் போகிறேன். எல்லாமே லாக்கில் இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது. எத்தாச்சு இதோ. I should let Grace know that I found her family astrolabe. ஏண்டி நீ எடுக்க மாட்டேடி, எனக்குள்ள தண்ணியில் விட்டு எடுக்க சொல்கிற. நல்லா கதியாகுது இதெல்லாம். ஒரு நீச்சல் தெரியாதான். எதுக்கு தூக்கி போடணும்? யார் போட்டது? எல்லாம் பொட்டியாகி கிடக்குது, எல்லாம் லாக்கில் கிடக்குது. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது. நாங்கெல்லாம் கையை வச்சா வேற மாதிரி, காலை வச்சா வந்த மாதிரி. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. That's some nice flying. Oh, I should investigate. Confringo! Incendio! இது இருக்குல்ல, அது அடிக்கு. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அடிக்க முடியல. சென்று விடுங்கள். வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். எதற்காக அதை பாவம் அடித்துக் கொண்டு? இப்போ இங்கே போகணுமா? போங்க சீக்கிரம் போங்க. அடுத்து இதுக்கு போறாருப்பா. பக்கத்துல தான் கைஸ் இருக்கு, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை கைஸ். அது பறந்தே போயிடும். அடுப்பக்கட்டை வாங்கினதுல இருந்து கையில பிடிக்க முடியல சின்ராச. அவ்வளோதான், பறந்துகிட்டே இருப்போம். தாத்தா வரலையா இன்னும்? வீட்டில் இருக்க தாத்தா வரலன்னு தேடிட்டு இருக்கு. கட் ரவுட்டில் தானே போகிறேன். கரெக்டாக தான் போகிறேன். ஃபோன் பண்ணி பாரு எங்க இருக்காருன்னு. ஃபோன் பண்ணி பாரு. எப்போ ஒரு வாரம் கேள்வி ஃபோன் பண்ணு. இல்ல எட்டி 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 பாத்துங்க. வந்துருவாரு. இன்னும் 7:30 7:30 வந்துருவாரு. எடி பண்ணுவாரு. தலைப்பட்டி வந்தா என்னாக்குது ஏதுக்குது பார்த்துட்டு எங்கன்னா படுக்கலான்னு பார்த்தா என்ன வேற வருது.
நான் கூப்பிடுறேன் விளையாட வரியா நீ எங்கனா புடிச்சிட்டாராம். Acquire and use the focus potion. Focus potion இருக்கு. வராது அது லப்பர் கிடையாது அவுத்து கொடுக்க சொல்லுது. ஆஹா அது விட்டுச்சுனா லப்பக்குன்னு எகுறோம்ல அந்த மாதிரி அங்காட்டியே வச்சுன்னுக்குது அது. இது எகுறாது. பட்டு விடு. Nice to see you, my young friend. தமால் பே அடிக்கல. Focus potion. கிராபிக்ஸ் ரெண்டாவதுக்குள்ள லாக் ஆகுது. உங்களுக்கு நெட் ஃப்ளோ வரல இல்ல எனக்கு நெட் ஃப்ளோ வரல. இது புரியல. Revelio. ஸ்டீம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கு. குவாலிட்டி கம்மியா வச்சுக்க. ரொம்ப இதுவா இருக்கு லாக் இருக்கு. ஏறிட்டு போயிடலாம் கையோட. ஓகே ஓகேமா. சாப்பிடுறா. ஊத்திரு. குண்டு தோசை ஒரு 3 தோசை. ஸ்ரீகுமார் ப்ரோ. ஹாய் ஸ்ரீகுமார். வாங்க வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Thanks for joining the live. என்ன சுத்த விடுது? எங்கடா டோர் வச்சுக்கிறீங்க? இல்ல அங்க ஏதோ டோர் இருக்கு பாருங்க. அது ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு இதோ இங்க இருக்கு. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. I'll be சேல் பண்றோம். எல்லாத்தையுமே சேல் பண்றீங்களா? எல்லாத்தையும் இல்ல ஒரு 1000 ரூபாய் வரைக்கும் சேல் பண்ணுவோம். How to donate? Donate for what, bro? என்ன டொனேட் பண்ண போறீங்க? இந்த गाइस அப்டேட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். You'll be thrilled with that broom. இதெல்லாம் வித்துட்டு நமக்கு தேவையானது வாங்கிப்பீங்களா? நம்ம Dresses-லாம் இருக்குல Dress, costumes, glass அதெல்லாம் வந்து எக்ஸெட்ரா நமக்கு கிடைக்கும். அது எனக்கே தெரியாது இவர் தான் சொன்னாரு. Without the information you provided, my work would have இவரு taken twice as long. முகமது ப்ரோ நீங்க அவர் தான் சொன்னாரு. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. 5 people watching. Let's go for 15 likes for clip for 15 likes. Like பண்ணிட்டு லைக் பாருங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் Miss Razor's master. சப்போர்ட் பண்ணுங்க If you மறக்காம. attest this first PC games upgrade எக்ஸ்ப்ளோர் there, பண்ணிட்டு இருக்கோம். it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider மொபைல் it, won't you? கேம்ஸும் ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது கேமிங் சஜஷன் இருந்தாலோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிசி வச்சிருக்கவங்க we can Sounds as if join you're really outdoing and play yourself. PC games If I'm multiplayer able games to help, வந்துச்சு I அப்படின்னா will. Thank இல்ல you. பிஜிஎம் ப்ளே I know பண்றவங்களா this இருந்தாலும் recent சொல்லுங்க. success was only ஃப்ரீ the டைம்ல beginning கண்டிப்பா of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the எனக்கு races. இதுவும் சேஞ்ச் வருது. என்னது? வீடியோ ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஆடியோ டிஃபரன்ஸா இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு அப்ப இன்டர்நெட் ஸ்லோ கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. Off to the races then. நிறைய பாக்குறதுனாலயா? அதுவும் பாக்குறீங்களா யூடியூப்லயும்? யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவ்வளவு இருக்கும். பட்டு 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 தாத்தா வந்துட்டார பாருங்க. என்னதெல்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் ஆஃபர் போறேன். ப்ரோ காய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருக்காரு அவரு ஸ்ரீகுமார். என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க கேக்குது லைவ்ல வாய்ஸ் இல்லையா ப்ரோ?
இப்போ பேசுங்க அப்போ உங்க மைக்க மியூட் போட்டு வச்சிருந்தீங்களா? இல்ல உங்களுதையா மியூட் போட போறேன் நானு. உங்களுதையா லீட் பண்ண போறேன். இல்ல பேசுங்க, நான் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன், அதுதான் கேட்டேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன டொனேட் பண்ணணும் ப்ரோ? புரியல. Abandoned long ago, no doubt. Listen, allow me to put you out of your misery. Incendio. ஜிபே நம்பரா? ஜிபே நம்பர்லாம் எதுவும் வைக்கல ப்ரோ. கேமுக்கு என்ன ஸ்பான்சர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஸ்பான்சர் பண்ண போறீங்களா? அதாவது ஐயோ ப்ரோ அடிக்கிறாரு ப்ரோ, கிளம்பிற ப்ரோ அடுத்து. ப்ரோ அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. will keep supporting. ஓ அப்படிங்களா? எஸ் ஐ டூ இட் அப்படி மெசேஜ் போட்டிருக்காரு. கமெண்ட்ஸ்ல போட்டுருக்கிறதா ப்ரோ எங்களோட ஜிபே நம்பர். கமெண்ட்ல எங்க போட்டுக்கிறீங்க? போட்டுருக்கேன். அப்படியா? இது உள்ள போக முடியாது, பறக்கிறது முடியாது கேஸ். இது மந்திரக்கோட்டை, இது உள்ள நம்ம பார்த்தாலும் தடப்பக்கட்டி பறக்க வேண்டியது. ஈஸியாக போகிறது. பிளாக் பண்ணிட்டாங்க நம்மள. அட்டோ தாத்தா வந்துட்டாங்களா? நீங்க சாட்ல போட்டீங்களா கமெண்ட்ல போட்டீங்களா? Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain. Hi Ajish. Welcome to the stream, Gryffindor. சாட்ல அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் சொல்ல தெரியுமா கிட்ட. சவுண்ட் நான் கம்மியா வச்சிருந்தேனா Well, you're a step up from the good for nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? அவர் 4000 டொனேட் பண்றாராம் பாருங்க. I'm ready to fly. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Finally. அங்க பாருங்க என்ன போட்டுருக்கானே. மலேசியன் Oh my god. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? என்ன சொல்றீங்க? ரேண்டமா பார்த்தேன்பா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அஜீஷ். ரொம்ப நன்றி. டெய்லி லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. டெய்லி லைவ் இருக்கும். பிசி கேம்ஸ் வந்து புது கேம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் இல்லாம பிஜிஎம் லைவ் போடுவோம். உங்களுக்கு யாருக்காவது கூட சேர்ந்து ப்ளே பண்ணனும்னா சொல்லுங்க. ப்ளே பண்ணலாம். And tournamentமே guys போச்சு. சோலி முடிஞ்சா? இல்ல டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். டைம்க்குள்ள போணும். மிஸ் பண்ணிட்டேன் गाइस. பாத்து. Subscribe. Thank you so much Ajesh. Thanks a lot. Excellent. எப்படி பறக்குறோம் பாத்தீங்களா? போயிட்டே இருப்பாங்க. நோ வைஃபை இன் ஹோம். சாட்டை படிச்சு விடுங்க சார். சாட்டை வந்துனே இது பாருங்க உங்களுக்கு. நோ வைஃப் நான் படிக்கிறேன். நோ நார்மல் கேம்ஸ் பிஜிஎம் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவீங்கல்ல மொபைல் கேம்ல, அதெல்லாம் கூட ஆடலாம். பிசி கேம்ஸ் மட்டும் இல்ல. டெய்லி லைவ் எத்தனை மணிக்கு கேக்குறாரு பாருங்க அவரு. டெய்லி லைவ் 7க்கு மேல இருக்கும் ப்ரோ. ஷெட்யூல் பண்ணிடுவோம். நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாட்டர்டே சண்டேல வந்து ட்வைஸ் இருக்கும். மார்னிங் போட்டுருவோம், அப்புறம் நைட் போடுவோம்.
ஃபிக்ஸ்டு டைம் தான் ஸ்ரீகுமார். மோஸ்ட்லி வந்து 7:30 to 8 உள்ள லைவ் வந்துரும். ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். நானும் சரி, ஆர்கே ப்ரோவும் சரி. ஒர்க் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு லைவ் போடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் டைம் முன்ன பின்ன ஆகும். பட் வாவ், வின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் கைஸ். அடிச்சு முடிச்சிட்டோம். பறந்து விட்டேன் கைஸ். தொடப்ப கட்டையாச்சும் இதுவாச்சும் அடிப்போம் கைஸ். You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Daily after 8 வந்து நைட்ல நீங்க லைவ் எக்ஸ்பெக்ட் for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, Jan you didn't do abysmally. college I can't deny that. But you'll not have college the same luck on the South Coast course. We shall. We'll see, won't we? Till next time. வீடியோ போட்டேன்தான். வீடியோ ப்ளே ஆனது டமால் பட்ட டெர்மினேஷன் அப்படின ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன். See you at the South Coast trial. ஜனநாயகம் இது போட்டுருந்தா, லைவ் போட்டுருந்தான். டெர்மினேஷன் அப்படியே லைவ்ல டெர்மினேஷன் சேனல். எதுக்கு கேக்குறேன்? Return to another successful flight. Should let Mr. Weeks. கட்டு வாங்கிட்டு வா கிட்ட. கட்டு வாங்கிட்டு வா. நம்மளோட பறக்கற விதம் गाइस. பறந்து போங்க गाइस, பறந்து போ. யாரு? அது கூட விளையாடணுமா பார். தேர்ட் இயர். பிஎஸ்சியா? வா சாப்பிடு வா. அப்பா. இந்த போட்டு கொடு. ஸ்பான்சர் பண்ணாத அந்த கேம் கொஞ்சம் வாங்கிடுங்க. சாப்பிடுற? எதுமே சாப்பிடுற? எத்தனை ரெண்டு போதும் அப்ப நான் ரெண்டு தான் சுத்திறேன். போதும். கேம் வாங்கதான் கேம் வாங்கணும். அடுத்த கேம் லைவ் போட்டுடலாம். அப்ப நம்ம இத முடிச்சிட்டு டக்குனு முடிச்சிடலாம். நீங்க என்ன வர்க் பண்றீங்க? ஆர்கே ப்ரோ வந்து ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃபர். நான் வந்து ப்ரொஃபஷனலா வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். சரிவா? பெரிய. ஓகேயா? Will you play PUBG? Back from your latest flight. PUBG வந்து BGM தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். PUBG எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற அளவுக்கு good news Mr. ரெண்டு பேரோட டிவைஸ் with your upgrade I was able to PUBG PUBG ஏத்தில ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போ அது VPN கனெக்ட் ப்ளே பண்றதா காண்டா இருக்கும். ஆமா potential. ஆமா. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. Computer science engineering எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க? சென்னையா இல்ல வேற பிளேஸ் ஆ? If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. உங்களுக்கு வேலை வாங்குறதே ஒரு வேலையா வச்சிருக்காங்க. புடிச்சிட்டீங்களா உங்களாலயா? என்ன பண்றது? வேலை வாங்குறது தான் வேலையே. ஸ்கூல் கத்து கொடுக்கிறது தான் அதான் வேலையே. ஏதோ லேட்டரல் என்ட்ரில உள்ள வந்தீங்க அப்படின்றதுக்காக அப்படியே பையனை அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க. என்ன பண்றது? நான் பண்றது கன்னியாகுமரியா? நைஸ். கன்னியாகுமரியில தானே இவர் இருந்தாரு. யாரு? அருண் ப்ரோ கன்னியாகுமரியில தூத்துக்குடி மக்கள் கைஸ். ஒரு சேனல் இருக்கிற மஜா வர்றதே கிடையாது. லைவும் பார்க்கறது கிடையாது, வர்றதும் கிடையாது. ஆமா. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து ரொம்ப பிஸியா லைவ் ஸ்டேட்டஸ் அதான் அந்த இது ஸ்டேட்டஸ் இதுவா போட்டுங்கறாரு. இது காதுல போட்டு இருக்கோம் தெரியாம. காது வந்து Hello Hamora. இந்த ஊட்ட திருட போறோம் இப்போ நம்ம. அவ்வளோதான் மந்திரம் ரெடி கைஸ். ஒரு தொழிலாக்கிட்டீங்க. மறந்துறேன். அவ்வளோதான் வீட்டு உள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். யாரும் இல்லை. போட்டு திறந்துட்டோம் கைஸ். கோல்டே சரியாகல. நான் உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. பேக் மட்டும் தூக்கிட்டு வந்துடும். அவ்வளோதான். 39 ரூபா கிடச்சிது. கடைசி வரைக்கும் வாங்கி விடுங்க. வந்ததுக்கு லாபம். அவ்வளோதான் வந்ததுக்கு லாபம் கைஸ். பர்சடிங்க யார் பட்ஜெட்ல இருந்தாவது. அந்த மாதிரி திருட்டு பையன் கிடையாது நாங்கள். அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் திருட்டு இது. டிகிரி முடிச்சு சென்னைக்கு வரணுமா?
நைஸ் நைஸ். சென்னை வந்து வொர்க் பிளானா இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஏதாவதா? Courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Hello. Talking to myself. I'm Clementine. Willitsy. John. Clementine. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it. Raj. I've had an irrationally intense fear of it Hi ever Lokesh since. Raj. Vanga It's silly, welcome to the but stream. Thanks for joining the I'm live. insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. போங்க bro போங்க பட்டாம்பூச்சி பிடிங்க போங்க. Very well. தெரிஞ்சா அந்த பட்டாம்பூச்சி பிடிக்கிறத போணும். Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. Work போக போறீங்களா? I hope to see you soon. ஐடி ஃபீல்ட் போணும். ஐடி ஃபீல்ட் போணுமா? பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷன் வரும் போய்டு गाइस. நைஸ் நைஸ். பட் ஐடி ஃபீல்ட் போறீங்க அப்படினா மாஸ்டர் டிகிரியும் சேர்த்து போட்டுருங்க. டைம் கிடைச்சது அப்படினா ஏதாவது பார்ட் டைம்ல போடுறதுனாலும் போடுங்க. டைரக்ட் போர்ட்டல் தான் गाइस. டபுள் டிகிரி இல்லனா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் ஆயிடும். மதிக்க மாட்டேங்கறானுங்க. நானே எவனோ மதிக்கதால நம்மளே பிசினஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் गाइस. முடிச்சிட்டு போங்க. இவனுங்க நம்மளே வேலை தர நான் வேலை தர 10 பேருக்கு ஆளு தான். முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். பட்டர்ஃப்ளை எங்க இருக்க பட்டர்ஃப்ளை? என்னடா என்னடா இங்க இருக்கு பாரு. பா இவன் என்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறான் பாரு. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. பாரு வந்து சண்டை போடுறான்ட்ட. பொடி மீனா அதான் சாப்பிடலையா? என்ன வேணுமா? முள்ளுல அம்மிட்ட இருந்தா இந்தா 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 அங்க குடுக்குறாங்க பாரு வாங்க. இந்தா நெத்திட்டு போனா நான். இந்தா ஆக்காது வா. work with PG பண்ணலாம். work startingல PG போடாதீங்க. ஒரு 2 years கழிச்சு போடுங்க. Well, well. Look what we have here. நான் next year தான் MBA போலாம்னு இருக்கேன். next year 2027 batch. already 2026 குள்ள அதனால next year கேட்டா 2027 மறுபடியும் பவகிட்ட வந்துருக்கீங்க. ஏன் இந்த ஸ்பைடர்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு வெளியே? ஸ்பைடர் ஏரியாக்குள்ள இருந்தால் ஸ்பைடர் அவ்வளோதான் இருக்கும். அங்கே தான் வரணும் நம்ம. அதான் அந்த சைடு இது பண்ணிட்டு போகணும். ரூட் நான் இது வேணும்ல பவர் வேணும் நம்மளுக்கு. இப்போலாம் அந்த மாதிரி. ஹாய் ஜீவன் சித்தார்த் வாங்க வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி லைவ். முடிச்சிட்டா गाइस. செத்து போ. போனே போ சொன்னானே. இங்க ஒருத்தனை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் காப்பாத்த போறேன். ஆமா ஆமா இது போட்டுட்டீங்க. பின்னாடி பின்னாடி போங்க. ஐயோ இங்க பாருங்களேன் அப்படியே போட்டு சலங்கி வல போட்டு ஒருத்தனை மூடி வச்சிருக்கு. இவன் இந்த மார்க் இன்சென்டியோ. இவனே கெட்டவன் தான். கெட்டவனா? கெட்டவன் தான் நினைக்கிறேன். இங்க எல்லாமே ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தா வரானுங்க. انا கெட்டவன் தான். ஐயோ நீங்க செட் பண்ணுவீங்களா இப்போ? நடக்காத காரியம். ஓடு வந்ததே பூமியில வருது. பூமியில வந்தா அடி. ரைஸ் தவறான இடத்துல வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து
ஓடிக்கிட்டே இருங்க. ஓடு. யூஸ் பண்றீங்க ஸ்பெக்ஸ். ஓடிக்கிட்டே இரு. இந்த வர பிசி ஸ்பெக்ஸ் நீங்க தான் சொல்லணும். வர ஒரு நிமிஷம் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறேன். அடிச்சு விட்டு லைஃபை பாருங்க. ரெண்டு பேரும் வேற ஸ்பெக்ஸ்ல பிசி வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. ப்ரோ நம்மளது வந்து i9 ப்ரோ. i9 3080 12GB ப்ரோ நான் வச்சிருக்குது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. 9th ஜென்ரேஷன் ப்ரோ நம்மளது i9. ஒரு 50GB ரேம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஸ்டோரேஜ் 1TB SSD ப்ரோ. உள்ள போக முடியாது, தண்ணி அடிக்க நினைக்கிறேன். சொல்ல நேத்து தான் நானும் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஓ இந்த கேமை நீங்க ப்ளே பண்றீங்களா ஜீவன் சித்தார்த்? நேத்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காராம். இந்த பவர்லாம் கொஞ்சம் இடமா மாறிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் வேறு பவர் எடுத்துக்கலாம். நல்லா இல்லை இந்த பவர். இது பறக்கிறதா நீங்கள் ஒன்று கத்தி தூக்கி போகிற டேமேஜ் பண்ணுறதா இருக்கும். அதுதான் வேணும். அது இருக்கு. அட்டு வழி விடுங்க. அட்டு லேப்டாப் கிட்ட போகாத. What do we have here? A demiguise. பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சி எடுத்துன்னு போகிறோம் கைஸ். பட்டர்ஃப்ளை கொடுக்க போகிறோம். ஏய் பண்ணு எடுத்துக்கிறேன். பசிக்குது. அவன் தட்டில் கை வைக்கிறேன். திட்ட போகிறான். அசிங்கமாக என்ன போகிறான். சாட்டை படிங்க. சாட்டை படிங்க. 5 பேர் வாட்சிங் கைஸ். Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. ஆமா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் ரேம் ஆமா இப்போவே ரேம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டபுள் மடங்கு ஏறிச்சு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் டபுள் ஆகிடும். இதெல்லாம் பழைய பில்ட் பண்ணது ப்ரோ. இப்போ பண்ணது கிடையாது. நான் இன்னும் டபுள் மடங்காக ஏற போகுது தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே ரேம் மட்டும் இல்லை எஸ்எஸ்டி எல்லாமே. அதனால மொபைல் ரேட்டு பிசி ரேட்டு எல்லா ரேட்டுமே ஏற போகுது. எல்லா ரேட்டுமே ஏற போகுது. ஸோ யாரும் பிசி பில்ட் பண்ண முடியாது. சீக்கிரமாக பிசி பில்ட் பண்ணணுச்சுன்னா பண்ணிக்கங்க. இல்லைனா அதில் தான் முடிச்சு விட்ருவாங்க. அடுத்த வருஷம்லாம் வாங்க முடியாது. மேபி ஜான்ல மூவ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் பிசி அவங்க மும்பைக்கு. பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லை. நம்மகிட்ட மல்டி கேம்ஸ் எதனா வாங்கி ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னா மல்டி கேம்ஸை வாங்கி போட்டு மஜா பண்ணலாம். விளாட்லாம் கேம் விளாட்லாம். அப்படியே என்ன பட்டு ஜம்ப்லேயே நாங்கள் போவோம். என்ன பட்டு வேணும்? இவனோட டார்ச்சர் தாங்க முடியல என்னால. எங்கே போனோம்? அடுத்தது எங்கே போனோம்? அடுத்த குறைக்கு போனோம். என்ன வேணும் உனக்கு? இல்லை சொல்லு என்ன வேணும் உனக்கு? திருப்பி அங்கே இறக்கி விடணும். இறக்கி விடணுமா? கீழே இறக்கி விட்டாலும் வர மாட்டேன். தாத்தா கூப்பிடுறாரு போடுங்க. போ. சிஸ்டம் இது பண்ணக்கூடாது. தள்ளு. நல்ல பிள்ளைலாம் நீங்க தள்ளுங்க. வேற வந்து லேப்டாப் பண்ணுவாங்க. லேப்டாப் இருக்கு. பிசி பில்ட் பண்ணணும்னா ஜாப் தான் போகணும். பிசி பில்ட் பண்ண ஜாப் போகணும் தான் ப்ரோ. வேற எப்படி ப்ரோ பண்றது சொல்லுங்க. பண்ணு. பொறுமையா பண்ணுங்க. ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. பொறுமையா பண்ணுங்க. அதே அவருக்கு பிசி ரேட் ஏறுதுல அதனால வாங்கி பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் பெஸ்ட். தனித்தனியா வாங்குனாலும் அங்க வந்து காஸ்ட் வந்து ஹெவியா இருக்குது ரேம். எவ்வளவு வருது ப்ரோ? 32 ரேம். 32 வந்து இன்னைக்கு வந்து 28000 ரூபாய். 10000 ரூபாய் இருந்தது. 28000 ரூபாய் கிட்ட போயிடுச்சு இப்போ. Hello there. In the market for potions, are we? மெயின் ஸ்டோரி விட சைட் குவெஸ்ட் தான் ஃபன்னா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ஆமா. சைட் குவெஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் போற மாதிரி இருக்கு. அதான் ரொம்ப இதுவா இருக்குது. என்ன பண்ணு இதுல பாய்சன் இது. என்ன பண்ண போட்டுருந்தா அதை பார்க்கவே இல்லை. பட்டோ கால் பட்டோ
இவன் வேற டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க உட்காந்துட்டு. இந்த இடத்துக்கு போலாம். Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. A wise decision. Thank you. Thank you. Atto! Inga mattengra pattu nee. 9 people watching. Let's go for 20 likes மக்களே. சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அம்மக்களும் இப்போ அதட்டு போட்டு பிறகு சாப்பிடுறாங்க. ஆறாவன் சமாதியில் பத்துனுக்குறான். சமாதியில் பத்துன்னு எடுப்போம். ஒரு மேப் இது. ஒரு மேப்புக்கா சமாதிக்கு வந்து I use the map with float candles. Floating candles to find the treasure. எங்க போறது? அது எங்க இருக்கும் தெரியலையா? இருங்க. Candles. Floating candles. ஆக்கோல பார்ப்போம். அதெல்லாம் கிடையாது. வேர்ல்டு மேப்ல பார்ப்போம். வேர்ல்டு மேப்ல பார்க்குறீங்களா? பாருங்க பாருங்க. நம்ம ஊர் வேர்ல்டு மேப்ல கைஸ். பட்டு யாருன்னு கேக்குறாங்க பாருங்க. பட்டுவா? பட்டு வந்து என்னோட பெட். டாக் ஒன்னு வளர்த்துட்டு இருக்கேன். இதுவா? இது இல்லையே. இண்டி ஸ்ட்ரே டாக் தான். அவர் வந்து டின்னர் சாப்பிடுற டைம் இப்போ, அதனால ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. அவர் வந்து எப்பவுமே எங்க அப்பா வரும்போது வந்து அவர் இங்க பாருங்க, ஒரு டிராகன் பறந்து வருது. இங்க இங்க பாருங்க. வாவ். இப்போ பாருங்க. என்ன இது? டிராகன் டுபாகூர் மாதிரி இருக்குது. சரியில்லை அது கைஸ். நீங்க கிராபிக்ஸ் சரியில்லை. சேட்டலைட் வியூல பார்க்கிறதுனால அப்படி இருக்கு. இங்க பாருங்க, மொத்த மேப் எப்படி இதுன்னு. இவ்வளவுதான் மேப்பே. மொத்த ஊருமே இவ்வளவுதான் கைஸ். சரி, இப்போ நம்ம எங்க போறது? இப்போ நம்ம இருங்க, அது வந்து இதுக்கு அந்த இது போங்க, quest போங்க. என்ன இருக்குன்னு ரீட் பண்ணிக்கலாம். அது கோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லவ் அதானே? இது கோஸ்ட் ஆஃப் லவ் இல்ல இல்ல இல்ல. திங்க் அண்ட் இன்விசிபிலிட்டி போஷன் அதுவா? ஆமா ஆமா ஆமா. கேட்சி இந்த கேஸ்டல். போங்க. இது இல்ல, இருங்க. வேற மிஷன் போய்ட்டீங்க. சரி, இந்த மிஷன் போலாம். டிங்கிய நோய்சல் பாய்ஸ். சரி போங்க. எங்க இருக்கு இது? அங்க இருக்கு. 700 மீட்டர்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. இங்கெல்லாம் கட்டி போடும். ஆஹா, அவனை கட்டியே எப்பவாதான் கட்டி போடுவான் அவனை. அவன் எப்பவுமே பெட்ல எங்க பக்கத்துல தான் இருப்பான். ஒரு கட்டியெல்லாம் போட மாட்டோம். அவர் வந்து ஃப்ரீ பேர்டு எங்க வீட்டுல. அவர் என்னன்னா வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு இன்ட்ரோவர்ட். வெளி ஆளுங்களை வந்து பார்த்தா அவனுக்கு பிடிக்காது சுத்தமா. அதே மாதிரி வீட்டை விட்டு தாண்டவும் மாட்டான். வீட்டு வாசலை விட்டு வெளியவும் போக மாட்டான். எனக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்டே வந்து ரொம்ப அலர்ஜி. வெளியே கூட்டு போனா இன்ஜெக்ஷன் போட கூட்டு போனாலே வெளியே தூக்கிட்டு போனா ஃபீவர் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். எங்க அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு யாரா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான். பட்டு தோசையும் சேர்த்து சாப்பிடு. பாரு, தோசையும் சேர்த்து சாப்பிட சொன்னேன். What are you doing out here? Challenging Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? ஓ, சண்டை வந்துருச்சா? விச் ஆர் விசார்ட்க்கு? இன்ட்ரோவர்ட்னா பேசாம இருக்கிறத மீன் பண்ணல நானு. அவனுக்கு வந்து புது ஆளுங்களை மீட் பண்றதே ஒரு அலர்ஜி. Summoner's Court, the ever-changing game. வீட்டு வாசலை விட்டு கூட தாண்ட மாட்டான். அப்படி ஒரு அலர்ஜி அவனுக்கு. பிடிக்காது.
அவனை நீங்க கட்டி போடாம கதவு திறந்து விட்டுட்டு போனா கூட வீட்டு வாசல தாண்ட மாட்டான். Nothing to படி it. தாண்டா பட்டுவாங்க. எங்க அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு யாராவது வந்து சாப்பிட்டு இருக்காப்ல. அவர் வந்து டெய்லி எங்க அப்பா வரும்போது அவருக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வரணும். ஸ்நாக்ஸ்னா குட்டி ஸ்நாக்ஸ் கிடையாது. வஞ்சரம் ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ரை, ஒரு ஃப்ரை சாப்பிடுவாரு. அப்புறம் சிக்கன் சாப்பிடுவாரு. All in the wrist. பட்டு தட்டு காலிங்க வா. தட்டு காலிங்க வா. போதும் சாப்பிட்டது. Didn't think you were a match for me. Akio. இல்ல ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்களா? யாரு கெத்துன்னு காமிக்கிறாங்களா என்ன? நீங்க என்ன ப்ரோ ஸ்கோரே இல்லாம இருக்கீங்க? அவ ஸ்கோர் எடுத்துட்டு இருக்கா. நீங்க தான் அடிக்கணும். ஓ நைஸ். எவ்வளவு எடுத்துட்டீங்கன்னு பார்க்கலாம். How did you do that? பாயிண்ட் Wait, did வரல. I win? I won. 20 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. எப்படி விளையாடுறதுன்னு பாருங்க. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. கோர்ட் ரூல்ஸ் வேணா படிங்க. கே எழுதி என்ன ரூல்ஸ்னு படிச்சுக்கோங்க. முன்னாடி இழுக்கணும் ப்ரோ. முன்னாடி இழுக்கணும். அந்த கலர் கலரா தெரியும் எனக்கே தெரியும். நான் விளையாடி தானே இருக்கேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே இத கொடுத்தாங்க. பாயிண்ட் எடுங்க. அது ரொம்ப நாள் அது இழுத்து நிறுத்த வைக்க முடியாது டக்குன்னு. கேன்சல் பண்ண முடியாது டக்குன்னு. அது நிக்காது. பால் ஓடினே போய்டும். அதனால தான் பிரச்சனை. I'll let you have 30 பாயிண்ட் गाइस. நைஸ். ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ல இருக்கும் गाइस. லேண்டரா இல்ல ஆர்கே ப்ரோவான்னு பாப்போம். Nothing to it. அவன் பாருங்க நல்லா அடிக்கிறான். நீங்க இந்த ப்ளூ எடுத்துட்டு வந்துருங்க ப்ரோ. பாயிண்ட் நிறைய வரும்ல. ப்ளூக்கு எத்தனை நம்பர் சார் டக்குன்னு அப்படியே இத பாருங்க. மே தள்ளி விட்டுரும் அது பாத்தீங்களா? ஓ. பின்னாடி பிச்சு பாருங்க அது. Missed the mark a bit on that one. Akio. 10 பாயிண்ட். Shit. All in the wrist. நான் உனக்கு பால் கீழ தள்ளி விட்டேன்னு வெச்சுங்க. பாயிண்ட் போட இருக்கு. மைனஸ் ஆயிடும். அப்படியா? இப்போ நீங்க இடிச்சு அது கீழ விழுமா? கீஞ்சிது. ஏன் பால் வந்து என்ன ப்ரோ என்ன? பாருங்க அவனுக்கு நிறைய பாயிண்ட் வந்திருப்பல. வந்து ப்ளூல வந்துச்சு. ப்ளூல வந்துச்சு. பாயிண்ட் வந்து திருப்பி மேட்ச் போடுறல விடுங்க. அது என்ன பண்றது? அவன் ஒரு பாட். அவன் ஈஸியா விளையாடுறான். நம்ம ஒரு ஹியூமன். நம்ம என்ன பண்றது? We should have better kept. I'm game for another round. Grand. அடுத்த ரவுண்ட் You could use the practice. பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. பிராக்டீஸ் அவ்வளவுதான். The ever-changing game. இது அந்த சென்டர்ல இருக்கிற பால் மேல தட்டிச்சுனா ரிட்டர்ன் ஆயிடுது. அதுதான் பெரிய பஞ்சாயத்து அதுல. பாத்தீங்களா? வெச்சு பாருங்க அவன்தே. ஓ ஓகே. கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட் தான் விஷயம். நான் இருங்க. கரெக்ட்டா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குல அந்த பால் புடிச்சு வச்சு. அதான் பண்ண போறேன். ரொம்ப விட்டானா பாருங்க. வந்துற 40 அப்பா. 40 நிச்சு விடுங்க. 40 பாயிண்ட். Not bad. 40 30 பாயிண்ட். இப்போ அவன் இடிச்சா வச்சுங்க. பால் முன்னாடி போறோம். ஓகே. Try to beat that. Akio. Again 30 points, huh? Lucky shot. Akio. ஆஹா. இதுதான்டா வேணும் எனக்கு முடிஞ்சு மேட்ச். அவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா கீழ விழுந்துட்டா. அவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா கூட போதும். நம்ம 60 மேல தான இருக்கோம் நம்ம. முடிச்ச விட்ட மேட்ச் போங்க. அவ்வளவுதான். ஆஹா எடுத்துட்டா முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான். கட் பண்ணிட்டேன் நான் இருக்கிறத. You beat me. இப்போ நம்ம 30 100 90 நம்ம 90 போய். வின் பண்ணிட்டேன் गाइस. 50 வின் பண்ணிட்டு பார்த்தது. இப்போ பேசுவோம். வாடா நெக்கலா பேசினால இவனுக்கு வாய் முன்ன பேசுவோம். Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others?
I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. எங்க போறோம்? ஆத்தாலாம் கொடுக்க மாட்டாரு. வேற என்ன இருக்கு பாப்போருங்க தோரி. மெசேஜ் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. என்ன பேசுறது தெரியல, புரியல ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன பேசுறது தெரியலன்றாரு. அவருக்கே பேச என்னதான் பேசுது ப்ரோ அப்படின்னு தெரியலையா? அது எங்க டீம்ல சக்தின்னு ஒருத்தர் வருவான் ப்ரோ. தொடர்ந்து பேசிருப்பான் அவன் தான். அவனை கூப்பிட்டு எங்க அவன்? கால் பண்ண ப்ரோ. வரேன்ட்டு வரவே இல்லை ப்ரோ. திருப்பி கால் பண்ணுங்க அவனுக்கு வரானாங்க. கண்டென்ட்டே தேவையில்ல. அவன் பேசிக்கிட்டே இருப்பான். அந்த ஃபன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். 6 members watching 6 members வாட்ச் பண்றாங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி அப்படியே வாட்ச் பண்ணி லைக் போடுவீங்க. உங்க ஃபோன் பக்கத்துல இல்லையா? ஏன் போனா? என் ஃபோன் பக்கத்துல தான் இருக்கு. நோ கண்டென்ட்டா? நோ கண்டென்ட் மீன்ஸ் ஓ கண்டென்ட்டே கிடைக்கலையா உங்களுக்கு? ரைட் ப்ரோ. கண்டென்ட்டே கிடைக்கலையா? கண்டென்ட் வந்து கொடுத்துடலாம். நாங்களே கொடுத்துருவோம். நீங்க என்ன உங்களுக்கு ஸ்குவாட் ஏதாவது இருக்கா பிஜிஎம்ஐ ப்ளே பண்றதுக்கு? டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போறோம். எங்க சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபெப்ல வந்து டோர்னமெண்ட் நடத்த போறோம். பிஜிஎம்ஐ டோர்னமெண்ட். வேற ஏதாவது கேம்ஸ் நிறைய பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா அதுக்கு டோர்னமெண்ட் வைக்கலாம். நாங்க எதுவும் ஆட மாட்டோம். யார் அது டிஸ்லைக் பண்ணது? யாரோ அன்லைக் பண்ணிட்டீங்க. யாருது? அவரு தானே இது. யார் இது? யாரோ டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு. டிஸ்லைக்னா லைக் பண்ணத எடுத்து தெரியுது புரியுது. ஐயோ गाइस. ஆஹா. எப்படி தப்பிச்ச இந்த கேம் பத்தியில? ஃபுல்லா ஸ்டோரி கேம் ஃபுல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இத வந்து கொலேட் பண்ணி தமிழ்ல டப் பண்ணி வந்து மொத்தமா ஒரு பார்ட்டா கொடுத்துறோம். எங்கெங்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததோ அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை எடிட் பண்ணி போடுறோம். மேபி அடுத்த யாராவது ஈஸி கேம் ப்ளே பண்றவங்க கேம் ப்ளே பண்றவங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். எனக்கே டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரியாது. நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வீடியோ எடுத்துப்போம். பலூன் உடைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? சும்மா போன என்ன பண்றது தெரியல. நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணு பாப்பாரு. இது கத்தர் கிட்ட வந்துட்டேன். தெரியல. பிபி இது பிபி என்ன இருக்குன்னே தெரியல. அதான் பார்த்துன்னு ஷார்ப் அசைன்மெண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது. அது கிளிக் பண்ணால் போக மாட்டேது அந்த இடத்துக்கு. திருப்பி அதே தான் வருது நம்மளுக்கு. இது முடிச்சிட்டேன். இது முடிச்சிடலாம். இப்போ இதான் இங்கே தான் இருக்கும். நம்ம இது 2 பலூன் தான் இருக்குது. இதை முடிச்சு விட்ருலாம். இந்த மிஷின்ஸ்லாம் முடிச்சு விட்டுடலாம். ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு பலூன் தான் இருக்கு. லைவ் போயிட்டு இருக்காது. கத்த விட்டுருக்காது. ஓகே இது முடிஞ்சு.
சுடுறமே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்படி விளையாடி 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 எவனை பார்த்தாலும் சுடணும். அடிச்சுனே போகணும், அப்படியே பறந்துக்கினே அடிக்கணும். மிருகம்லாம் இருக்குதுல்ல தண்ணியில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எனிமீஸ் இருக்கானுங்க. பாட்டு பசங்களாம் அடிக்கலாம்ல. இது அப்படியே உட்காந்து சும்மா உட்காந்து போத்துக்கா. அது நான் பறந்து போகிறேன் பாருங்க, பூஸ்ட் போட்டு போகிறேன் பாருங்க. பறக்கிறத கொடுத்தானுங்க, தொடப்பு கட்டையே அடி கொளுத்துரும். இன்னும் அந்த குதிரை மட்டும் வரட்டுமே, பறகிற குதிரையா எங்கே பார்த்தாலும் கொண்டு போயிடுவான் அவனை. தொடப்பு கடத்துக்கு வாரம் போட்டுருவேன். ஓஹோ, அவன் தான் மீன். பொல்லாம் உடச்சு விட்டுடலாம். பொல்லும் தான் வந்து இப்போ பட்டோ. பட்டோ லேப்டாப்ல விழ போற பட்டினு விளையாடிட்டு. Brilliant. அதுதான் அடுத்த மாதிரி போகலாம். ஃபாலோ இன் ஐஜியா. சாட் 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 செக். அந்த ஸ்கிரீன்ல இருந்து வெளிய வரணும். அத்தனை நேரம் இன்ஸ்டா பக்கம். How did you get on with விட those tasks? மாட்டீங்களா? Madam Kagawa, I வந்துட்டே completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? ஃபாலோட் இன் ஐஜி. இப்பதான் ஏதோ யாரோ ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தேன். தாங்கள் தானோ? தி குவைட் ஸ்டார்மன் இருக்கே, நீங்க தானே அது? ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. வேற எலும்பு நான் உன்னை எத்தனை இடம்தாமோ குடஞ்சி குடஞ்சி நான் பெருக்கிறது. ரொம்ப பண்ணுதே இது. நான் பெருக்கவே மாட்டேன். என்னமோ சாப்பிட்டு able to monetize. பெருக்கின்னு போனேன். கொஞ்ச நேரம் அவளை பெருக்கினான். எப்படி இப்போ monetize பண்றது இன்ஸ்டாகிராம்ல? வரலாமா? தப்பு இல்லைதா? தப்பு இல்லைதா? கவர் வர கீச்சு நான் பெருக்கவும் மாட்டோமா? நான் மொக்கவாயை போட்டு சாப்பிட்டு போறேன்ல. ஏன் அவனை இட்டுன்னு போறேன், என்னை இட்டுன்னு போயிட்டு இருக்கமா? அவனை இட்டுன்னு போயிட்டு அவனுக்கு வேலை இருக்காதுல்ல. பட்டு ஊருக்கு போயிடலாமா? பட்டு பட்டு லிசன் டு மீ பட்டு. சாப்பாடு சாப்பிட்டாதான் வயிறு ஃபுல் ஆகும். வெறும் மீன், முட்டை, சிக்கனு இது மட்டும் சாப்பிட்டா வயிறு எப்படி ஃபுல் ஆகும்? நான் தான் வயிற்றுக்குள்ள போகணும். எங்களுக்கு சாப்பாடுனாலே அலர்ஜிங்க அப்படின்பா. அவன் பறந்து போனானே.
பாருங்க தொடக்கத்து பின்னாடி பாருங்க. ஐயோ பத்தி கிச்சன் போயிட்டு இருக்கு. அட்டு அட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டியா? பெருக்கிருமா மேல. ஆமா போடு இதே ஒரு போடு. 10 vlogs போடலான்னு இருக்கேன். 10 vlogs. 10 சேட்டைகள் அப்படின்ட்டு ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10ஓட சேட்டைகளை கொடுக்குறேன். tomorrow Saturday Sunday la week holiday bro. Saturday Sunday la always leave. No work. 9 to 5 job. Incendio. You try casting Petrificus Totalis on me, and I'll make you regret it. It's shameful what you've புது done பவர் to இதான் helpless அந்த beasts. லேடி குத்தால பலூன் வச்சது குத்துச்சு இது என்னது அங்க ஏதோ இது காமிக்குது. அது இது போடணும் பவர் சும்மா அது போட்டு விட்டா எதனா கிடைக்கும் எதுவும் கிடைக்கல அது இங்கே மிஷினில் வரல ஏதோ பாருங்க டோர் தோக்கு பாருங்க இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஆனால் ஓப்பன் ஆகல நல்லா இருக்கும். ட்ரை பண்ணுறேன். இடத்துக்கு போகலாம் கைஸ் உங்களுக்கு தேவை அந்த லேடியை மீட் பண்ணுங்க கைஸ் அங்கே மீட் பண்ணிட்டு போங்க பட்டு வந்து இப்போ எல்லார்கிட்டயும் சண்டை போட்டு இறால் வாங்கி சாப்பிட்டு Bardolph Beaumont எங்க should அம்மா have வந்து returned by ஃபிஷ்ஷும் now. இறாலும் Excuse me. வாங்கினாங்க. Did you say something about Bardolph Beaumont? ஃபிஷ் I வந்து did. மதியம் வந்து சாப்பிட்டா I அவனுக்கு don't think we've பிடிக்கலையாம். met. I'm Dorothy எறா Sprottle. வந்து நல்லா I was இருக்குன்னு just சொல்லிட்டு worrying about Claire Beaumont's எங்க brother அம்மா தட்டுல Bardolph. இருந்து சாப்பிட்டு Only முடிச்சுட்டு he's இப்ப என் gone தம்பி தட்டுல missing. இருக்கிறதும் கடன் Rumor வாங்கிட்டு is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him கத்திரிக்காய் myself near குருமாமா some அது ruins with Hogwarts-la I did. அது ஊத்தாதடா டேய் I அது பிரியாணி fear he கொடுத்துறேன். got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd 6 help people search for watching, him let's go myself, for 15 but likes. no Okay, let's one go will 15 risk likes. encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a 4 members watching particular guys woolen மறக்காம jumper, லைக் பண்ணிட்டு வாட்ச் பண்ணுங்க one that Claire knitted herself. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க Claire இவங்க will போய் be at her அடிக்கணுமா இப்போ shop if you'd like to speak அவங்கள with மீட் her. பண்ணணுமா Patu is good. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. யாருக்கு help Did பண்ண you முடியல? mention Ranrock's loyalists? அது ஏதோ காலி பண்ணும் போல இடத்த காலி பண்ணி தரணும் Never அதான் imagined அந்த they'd பவர் act தான் this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set Nice up to meet you. no Okay, regard okay, for our okay. beloved hamlet or our சக்தி போன் livelihoods. எடுக்கலையா Ruthless. எடுக்கல My bro. brother Bardolph dared to stand சக்தியா up கேம் to ஆட them போயிருப்பான் and பிஜிஎம் ended ஆட up தான் in இருப்பான் St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's ஃபோன் loyalists. பண்ணி எடுக்கணும் இல்ல. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. தயவு செஞ்சு பத்திரமா We should போயிட்டு not வாங்க. have to live in fear. This is our home. It seems as though எங்களால things are getting ஜன்னலிடம் worse. வந்து பயத்திலே Best be on my guard. இதுதான் எங்க வீடு. இத நீங்க தான் எப்படியாவது காப்பாத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் இந்த காப்பாற்றி போகிறதுக்கு தான் நம்ம போகிறோம் இப்போ நம்ம அதை காப்பாற்றி அந்த க்ளாபின்ஸ்லாம் இது எடுத்து வச்சுருக்கோம் எல்லாத்தையுமே பாப்ளின் அந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சு வச்சுருக்கோங்க அதை நம்ம காப்பாற்றி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் கைஸ் One of Ranrock's camps. Saffron's Madam Bones. வந்துட்டே இருப்பாங்க போல இருப்பாங்க இப்போ ஏகப்பட்ட லுக்கும் வந்துட்டே இருக்காங்க அவ்வளோ மக்கள் இருந்து இதை எதுவும் பண்ண முடியுதுன்னா அதெல்லாம் நான் தான் வரணும் சூப்பர் ஹீரோ வந்து தான் வந்து இந்த கோபுரம்லாம் அதனால ஆர்கே ப்ரோ வந்து இடத்த காலி பண்ணி தரப்பாங்க
அவங்க வந்து ஏமாத்தி கல்ல இது ஏமாத்திட்டானுங்க. கேமில் கூட ஏமாத்தி அடிக்கிறானுங்க. ப்ராப்ளம்னாலே திருட்டு போயிடலாம். அங்கே திருடுறோம். 7 people watching. Let's go for 15 likes. ஆனால் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீ தெரியாம வேலை ஆகிட்டு புரியல. புது பவர் தான். ஐஸ் கட்டியா தான் போட்டுருக்கேன். அது பின்னாடி இருக்குது. வந்துனே இருக்கானு பாருங்க. எவ்வளோ வந்துனே எங்க வந்துனே இருக்கானுங்க. சூத்தியா பார்த்துங்க. நான் என்ன பண்ணுறது பாருங்க. கண்டரை போட்டு காலி பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஏதாவது தள்ளி போயிடுங்க. அவனுக்கு வந்துட்டே இருக்கானுங்க. பக்கத்தில் சுற்றி வந்துட்டே இருக்கானுங்க. அது விடுங்க, நான் தடுத்துக்கிறேன். சீல்டு இருக்கு. அவ்வளோ பேர் அப்பா டக்கர்லாம் கிடையாது. 8 people watching. Let's go for 15 likes. Let's go for 15 likes. லைக் பண்ணி லைவ் பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Hogwarts Legacy கேம் தான் ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கோம். ஹாரி பாட்டர் வாட்ச். இது வந்து ஒரு பையன் வந்து லேசர் எக்ஸில், அதாவது 15 டேரக்டாக ஜாயின் பண்ணுறதோட ஸ்டோரி தான் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓடு அடி. பவரில் கால் பண்ணிருக்கேன். பவர் இது சீல்டு போட மாட்டேன். பூசு புதுசு தான் வராங்க சார். அவனுங்க பூசு புதுசாக வந்துட்டே இருக்காங்க. அதான் போச்சு முடிச்சிட்டாங்க. அது லேப்டாப் கல்லு லேப்டாப் Incendio. Confringo. Glacius. Against the Talus.
slowing charm. முடிச்சாச்சு guys. It allows you to freeze objects or people in midair. இங்க முடிச்சு இன்னொரு இடம் இருக்குதுல. Tasks and then come and see. எத்தனை இடம் இருக்கு? ரெண்டு இடம் மொத்தம், ரெண்டு இடத்தை இது பண்ணனும். Clear the goblin. இன்னொரு இடம் இருக்கு. பவர் எக்ஸ்ட்ரா பவர் இருக்கா? பவர்லாம் இருக்கு, ஹீலிங்லாம் இருக்கு, ஒண்ணே இருக்கு பாத்துக்கலாம். அது ரைட்ல யாரு இருக்கு? அவனா இல்ல, அங்க முன்னாடி இருக்கானே. எஸ்டேட்டா? தேயிலை தோட்டத்துல ஏறி போயிட்டு இருக்கீங்க. இது ஷார்ட்கட் ரூட் ப்ளீஸ். How nice of you to stop by. இங்க யார் இருப்பாங்க? அப்படியே Potato. Incendio. Why can't I keep it? Stupid. Lucky, that's all. Incendio. Stupid. Potato. Stop it. புரியல. 2 minutes முடிச்சாங்க. 2 minutes 2 minutes அது இல்ல, அது ஒரு அச்சீவ்மென்ட் அது. இல்ல கம்ப்ளீட் தி பேட்டில் இன் டைம். 2 minutes அது முடிய முடியாது சார், 2 minutes வாய்ப்பே கிடையாது. உங்களால முடியும் என்ன ப்ராப்ளம்? அது ஒரு அச்சீவ்மென்ட் மாதிரி வரும், வேற எதுவும் வந்துட்டே இருப்பாங்க சார். இது வந்துட்டே இருப்பாங்க, இன்னும் வந்துட்டே இருப்பாங்க. குழந்தை கூட விளையாடினாடா நீ இன்னைக்கு? வந்து நிக்கிறா பாரு, விளையாட வந்து. Four people watching. Come on, look at it. Like missions முடிச்சிட்டு இருக்கோம். சைட் போட்டுக்கலாம். Incendio. வந்து நேரம் பாத்தீங்களா? Incendio. Why can't I keep you? Glacier. Stupid. Incendio. Stupid. Incendio. Glacier. Stop it. Not too dead. There's happening pitiful display. Confringo. Only a matter of time. போட்டு சமாதி கட்டானுங்க பார்த்தீங்களா? எத்தனை பேர் வந்து இதில் 3 பேர் டேஞ்சர், ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க. அவனுக்கு ஷீல்டு உடைக்கணும், அது உடைச்சி தான் இது பண்ணணும். இது இப்போ எப்படி செகண்ட்ல இருந்து வருமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருமா? அதுல இருந்தா வரும். இப்போ செத்தோம்ல அங்க இருந்தா வரும், அந்த லேயர் வரும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருவானுங்க எல்லாம். ஓடியே முடிச்சு விட்டாங்க. How nice of you to stop by. Confringo. Potato. Is that the best you can do? That's danger. Think you nothing about dueling. Incendio.
பத்து குட்டி வாங்கிட்டு வந்துச்சு. அங்க பத்து பாக்குறேன். இதெல்லாம் நீ கேட்க மாட்டேன். அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவன் பாக்குறான். அவரு நான் சமைக்க எடுத்து பல்லுக்கு போய் ஒர்க் சிங்கிளா இருக்கணுங்களா? Incendio. Stupid. சொம்புல கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா. மருந்து கொடுமா. முடி கொட்டுது பாருங்க. முடி ரொம்ப நான் தானே பாத்துக்கிறேன் அதான் பாத்துக்கிறேன். என்னப்பா போய் ஐயோ முடியல. வந்துட்டே இருக்காங்க சார். என்ன இருக்கானுங்க ஆப்ல காட்டு பாருங்க. இன்னும் 4 பேர்கிட்ட இருக்கு. 4 பேர் தானே காட்டுது. வருவாங்க என்ன கர்மம் கூட தெரியல. Incendio. Potato. Stop it. I will make you. Incendio. Potato. I won't break. இல்ல எங்கட முடியுது. அந்த ஒருத்தன் தான் இருக்கான். லாஸ்ட் பர்சன். Ranrock has fooled you all to your demise. இவ்வளோ போராட்டம் சண்டை பண்ணுறோம். ஏண்டா கோழியே இங்கே பாருங்கள் ஓட்டத்தை பார்த்தீங்களா? அந்த கோழியை நீ 65 போடுறதுக்கு எங்கே அது காணா? இந்த ஓடுது பாருங்க. அவ்வளோ சண்டை நடக்குது. இங்கே என்னன்னா ஓடு. ஏய் நில்ல. 65 தான். நீ வா. நீ என்ன ஓட்ட ஓடுது? எவ்வளோ நான் பறந்து போவோம். நான் கொடுத்த மிஷினை முடிச்சு விட்டு வெற்றிகரமாக உங்கள் இடத்த க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சொல்லுங்க பொறுமையா சொல்லுங்க. காசை மட்டும் போட்டு கொடுங்க. கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து ஒரு செத்து போட்டு வந்துருக்கேன். டானிக்கே அதிகமாக செலவாயிடுச்சு. காசு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு
Poor customers, afraid to venture out. பிஸ்னஸா? ஏய் உன் இடத்த காப்பாற்றி கொடுத்துக்கிறேன், காசு கொடு. நீ தான் எனக்கு கொடுக்குற பிஸ்னஸ். Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Thank you, sincerely. Oh, you like that? A fine choice. Oh dear, not enough money, I'm afraid. Marvellous. I could always use more of these. Thank you for passing through. ஓகே, சேவ் பண்ணிப்போம் guys. டம்ஸ் கோலர் ஆயிடுது. அடுத்த குஸ் 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 குஸ்ட் 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 பப்ஜி போறீங்களா? கேம் விளையாட போறீங்களா பப்ஜி? போறதுனா போலாம். இல்ல நீங்க போறீங்களா கேட்டேன். நீங்க வரீங்கன்னா போலாம், சாப்பிட்டு வாங்க போலாம். பார்க்குறேன். There we go. இங்கே பாருங்க. யாரு தெரியலையா? கிட்ட போங்க. லட்டரை தேசத்து போயிடுச்சு. தெரியல. ஏதோ பண்ணிட்டு போங்க, நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையில்லாத வேலை. நம்ம எதுவும் டேஞ்சர் கைஸ். எடுத்து கல்வி பண்ணுங்க கைஸ் டக்குன்னு.
டேஞ்சரான இடத்துல கைஸ் இப்போ. ஐயோ இடமே டேஞ்சராக தான் தர இருக்குது. நம்மளே குச்சி அப்படிலாம் காது என்னப்பா பின்ன ஊர் பட்டு ஏன் தலை காந்திட்டு வச்சுக்கிறதா பாருமா காது கொஞ்சம் பாருமா அம்மா. கைஸ் நானே குதிக்க போகிறேன் கைஸ். அட்டாம மேட்ரு ఏంటో ఆల్ పట్టు ఆ వైర్ కుత్తి అది ఎప్పుడుமா எல்லாரும் வந்தோம்ல லைட் ஆஃப் பண்ணினா கொஞ்சம் அத்தேனி அவன் பட்டுக்கும் ஒரு பேச்சு கொடுக்காத. விடுங்க பக்கம் விட்டுட்டே போங்க. அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு. That's it. Okay. Return to Madam Kugawa. இந்த இடத்துல ஒரு கால் தடி படிச்சுட்டு போயிடலாம். Here's a pleasant surprise. போர்ட்டல் ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. ஓ இது இதெல்லாம் போர்ட்டல் இது. ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக போர்ட்டல் பக்கத்துலேயே இருக்கான் பாவ. நல்ல மேடமாக இருக்காங்க. சரி நான் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட்டு வரேன். கேம் போனால் போகலாம். ஓகே முடிச்சுட்டு அப்படியே சேவ் பண்ணிவிட்டேன். அப்படியே என் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரீம். 4000 போட்டாரா? 4000 இல்ல 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 4000 போடுன்றாரு புஸ்குன்னு. ஐயோ இல்ல போடுவாங்க சில பேரு. அது போடுவாங்க, அது தெரியும். அது தெரியும் போடுவாங்க தான். தப்பு புதுசாக வந்துட்டு டக்குன்னு போடுறாங்கன்றா அதுதான். பேஜ்ல நிறைய ரீச் கிடைக்க சில பேர் அதோட சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. நானும் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு கொடுத்துருக்கானுங்க. கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க தான். ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் பசங்க ஒருத்தவங்க போட்டுட்டாங்க ஃபாரின் மூலம். Welcome back. Have you finished? Reporting back, Professor. Reporting back. All finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. அடுத்த ஸ்பெல்லுக்கு சொல்லி தராங்க மேடம் எனக்கு. எம் ஸ்பெல். போச்சு போங்க, ஸ்பெல்லு தப்பாக பண்ணிட்டேன். என்ன ஸ்பெல் என்ன பண்ணணும் தெரியலையே. செக் பண்ணலாருங்க. ஆட்டையை போடு. ஓ ஸ்டாச்சு அதுவா? என்ன பண்ணுது? ஸ்டாச்சு. ஆமா ஸ்டாச்சு தான். Very good. I recommend பாருங்க. practicing your new spell as much as possible.
Perhaps before you leave here. Protego! Accio! இல்லையா அந்த ஸ்பெல் வைக்கவே இல்லையா? எங்கே இருக்குது அந்த ஸ்பெல்லு? கை ஸ்பெல்லு இது அந்த கை ஸ்பெல் பறக்க விடுறது ஸ்லோ மோஷன் நம்மளோட ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கு. அது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இதுதான். அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனாக பண்ணுறது. சரி ஓகே அப்படியே சேவ் பண்ணிடுவோமா? சேவ் பண்ண போய் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே கைஸ், லைவ் இதோட முடிச்சுக்கிறோம். மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம். இன்னைக்கு லைவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி பை பை சப்போர்ட். எல்லாருக்கும் குட் பை. நைட். ஓகே லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டேன்.